Hello everyone and welcome to this video about chronic diarrhea in infancy. We will divide the subject of chronic diarrhea to the chronic diarrhea in infancy and younger children اللي هو بهذا الفيديو وchronic diarrhea in older children بالفيديو آخر. Chronic diarrhea بالinfants بيها number of causes. The most important, the most common cause of chronic diarrhea يعني after an episode of acute diarrhea يعني يصير acute diarrhea طولت أقل من أسبوع وراها صار عندك chronic diarrhea. The most important and the most common cause is carbohydrate intolerance and the post-infectious secondary lactase deficiency اللي هسه راح نحكيها. أيضا celiac disease كان present مثل ما قلنا بين سوينا له separate فيديو وقلنا إنه يجي بين الست أشهر وإلى السنة ونص. cow milk protein allergy, toddlers diarrhea, infections, giardia, cystic fibrosis, and acrodermatitis enteropathica. All are important causes of chronic diarrhea that we will discuss in this video. أول شيء راح نحكيه هو عن carbohydrate intolerance. Carbohydrate intolerance can be divided into primary or secondary. Primary congenital lactose intolerance occur لمن إنه congenitally يعني الطفل ينولد وما عنده الانزيمز اللي يسوي دايجستشن للكربوهيدرات. البراش بوردر انزيمز اللي يسوي دايجستشن للكربوهيدرات ينولد الطفل وما عنده هي. هذا الطفل will have يعني يجي very early. هو اول ما يجي للدنيا ويبدي ياخذ يعني سواء breast feeding formula feeding بما انه هي تحتوي على اللاكتوز فراح يجي الطفل. راح يجي شلون؟ watery explosive diarrhea and failure to thrive. He will have watery diarrhea and it is large in amount and failure to thrive. لما تشوف reducing substances بالستول راح تكون positive. هل هذا الموضوع common? No, it is rare. Primary congenital lactose intolerance is a rare disorder. While secondary lactose intolerance is حقيقة is a common disorder. Usually يصير post infection. ورا الروتا فيروس انفكشن هي الموست كومن كوز اوف acute diarrhea هو الروتا فيروس. فورا الروتا فيروس انفكشن will cause a state of secondary lactose intolerance. الروتا فيروس انفكشن راح تسوي damage to the brush border enzymes وراح تسوي shedding للintestinal villi فراح يصير شنو؟ a state of carbohydrate and lactose intolerance اللي هي transient اللي راح يحتاج لها 4 إلى 6 أسابيع يعني شهر ونص وخلص repaired هي. Okay, so after an episode of acute diarrhea usually due to rotavirus راح يصير في state of secondary lactose intolerance. الطفل هذا شلون يجي؟ صار عنده episode of acute diarrhea طولت مثلا اسبوع مع روتافيروس. self limiting راحت الدياريا. اجى وراها عنده bloating يعني انتفاخ abdominal discomfort and flatulence اللي هي يعني gases in the abdomen that occur 1 hour to a few hours after ingestion of milk or dairy products. يجون له يقولوا لك انا من انطي حليب رضاعه او فورمولا ها الطفل يعني يصير عنده gases in the abdomen and diarrhea. stool characteristics في حالات ال carbohydrate intolerance which are important stool characteristics بيها اللي هي تكون loose stools اللي هذا هي diarrhea watery stools يعني هي مو greasy مو fat لا هي carbohydrate and watery stools acidic stools often with excessive flatus. Why excessive flatus? Because carbohydrate لما راح تبقى وما راح يصير بها absorption راح يصير شنو لما راح تروح راح يصير بها fermentation by the bacteria by the intestinal bacteria. لما يصير بها fermentation by intestinal bacteria it will form gases فلهذا الطفل يصير عنده excessive flatus. Okay, so he will have a lot of gases يعني passing a lot of flatus associated with urgency اللي يصير ورا few hours after ingestion of lactose containing substances. ايضا لانه هاي الستولز مالته تكون acidic you will have انه تشوف انه هذا الطفل عنده some erythema بالنابكن area لانه المنطقه هاي راح تكون اذا الستول يكون acidic فالاسيديك ماتيريال على النابكن سكين تسوي فد some sort of napkin dermatitis بهذا المكان راح تلقي ارثيمه بالنابكن area. This is the secondary lactose intolerance. هذا شلون اشخصه اللاكتوز intolerance؟ لما اشك بيه بالبدايه episode of acute diarrhea وراها الطفل صار عنده flatus و watery stools و bloating ويا
ورا ما ياخذ حليب زين اسوي له investigations للستول مالته اشوف له reducing substances in the stool is positive. وقلنا شنو reducing substances in the stool؟ حكيناها بمحاضرة الديارية اللي بالبداية قلنا انه reducing substances بالستول positive معناها اكو undigested carbohydrate in the stool. There are undigested carbohydrate. فتطلع لنا هو reducing substances positive. الستول يكون acidic، البي اتش مالته اقل من 5.5 فلهذا تصير ارثيمه بالنابكن اريا وراح تشخصه بالبريث هيدروجين تيست. احنا قلنا انه الكربوهيدرات مال ابزوربشن راح يسوي بكتيريال فورمنتيشن للان ابزورب شوجر. هاي الكربوهيدرات مال ابزوربشن ممكن انه احددها بانه اقيس النسبه مال الاكسهيلد هيدروجين كونستريشن، تركيز مال اكسهيلد هيدروجين ورا كربوهيدرات لود از ادمنستر. فاعطيه كربوهيدرات لود وراها اشوف النسبه مال الاكسهيلد هيدروجين. اذا اعلى من نسبه معينه هو بها نسبه معينه، اذا اعلى من نسبه معينه فالبريث هيدروجين تيست بوزيتيف and this implies a carbohydrate malabsorption and lactose intolerance. المانجمنت لهذا الطفل اللي عنده lactose intolerance after an episode of watery diarrhea, acute watery diarrhea يعني secondary lactase deficiency واللي هي الموست كومن تايب، انه بس اوقف اللاكتوز هذا لمدة شهر إلى شهر ونص. اللاكتوز فري دايت لمدة 4 إلى 6 أسابيع راح يفي بالغراض، راح يصير له بير بالانتستين وراح تقدر بعدين الانتستين من تصلح نفسها it will absorb اللاكتوز وكل شيء يرجع طبيعي. So it just need 4 to 6 weeks to repair itself حتى تبدي وراها تشتغل طبيعي. هذا كل اللي يحتاج الواحد يسويه. كاو ميلز بروتين ألرجي، هاي حساسية من البروتينات اللي موجودة بالحليب مال الفورمولا الكاوز ميلك. اوكي، الحليب مال الفورمولا اللي هو الحليب البقري، البروتينات اللي موجودة بيه اكو حساسية من عندها. طبعا هاي وين تبدي؟ طبعا لما الطفل عنده ينطي ميلك برودكتس ممكن السيمتومز تجي على شكل انه الطفل يصير عنده فوميتنج، دياريا، كوليك، اللي هو يعني abdominal pain اللي يصير بالاطفال and constipation may occur. other rare presentations اللي ممكن تصير ايضا ممكن انه الطفل يصير عنده اعراض مال حساسيه، واحد متحسس من فد شيء فيصير عنده ويز، كف، اتوبيك اكزيما، ممكن ارتكاريا، behavioral changes ممكن ايضا يصير. A challenge with milk free times may have a good indicator. يعني اذا انا وقفت هذا دا اشك انه هذا الموضوع هو نتيجه الكاوز ميلك، اوقف هاي الكاوز ميلك ابدله الى حليب نوع اخر، ممكن اذا صار resolution of symptoms is a good indicator انه هذا الموضوع هو كان عباره عن cow milk protein allergy. الهيستوباثولوجيكال examination is non-diagnostic. هو طبعا من الديفرنشال diagnosis of villus atrophy اللي يصير بيها هو الكاو ميلك بروتين allergy، بس it is non-diagnostic الهيستوباثولوجيكال exam. طبعا هذا السلايد هو nice to know، بس الكاو ميلك بروتين allergy والفود allergy بشكل عام بها نوعين، اكو IgE mediated food allergy ونن IgE mediated food allergy and cow milk allergy. ال IgE mediated allergy شلون مثلا الطفل هذا اللي هنا انه اكو 6 months old breastfed infant، هو breastfed develop widespread urticaria after the first formula feed. يعني هو كان يرضع طبيعي، اول مره انطوه فورمولا اجى عنده urticaria. السكين بريك تيست مالته revealed كان strongly positive to cow's milk, confirming the diagnosis of IgE mediated cow milk protein allergy. So هاي الالرجي مالته هي IgE mediated. It is a type 1 hypersensitivity reaction due to the proteins present in the cow milk. Okay, and اكو هذا النوع الاول. النوع الثاني هو non IgE mediated cow milk protein allergy. مثلا هذا الطفل هو 4 month old، هو formula fed since birth، من اول ما اجى هو formula fed، عنده loose stools، عنده diarrhea وعنده يعني retarded growth. السكين بريك تيست مالته كان نيجاتيف، كان 0 ملم ويل، بس شنو يعني هو معناها انه هو نون اي جي ايمي، يعني ما له علاقه بالاي جي، it is not a type 1 hypersensitivity reaction. بس شنو احنا قلنا لما شلنا الكاوز ميلك elimination of the cow milk result in resolution of the symptoms، وهاي السيمبتومز رجعت لما رجعنا الكاو ميلك.
فهاي معناها انه هذا الموضوع هو cow milk protein intolerance or allergy but it is non-IgE mediated. So اكو نوعين IgE mediated food allergy and cow milk protein allergy and non-IgE mediated. الفرق بيناتهم انه السكين بريك تيست راح تلقيه هنا بوزيتيف راح تلقيه هنا نيجاتيف. وهنا شلون تعرفه؟ بانه يسوي elimination of this cow milk من الدايت، يعني trial of elimination انه يابا شنو هاي احتمال cow milk بروتين، اوكي خليني اسوي elimination of cow milk من الدايت اشوف اذا راحت السيمبتومز، ف this is a good indicator انه الموضوع هو cow milk protein allergy. toddlers diarrhea، ايضا هاي diarrhea تسمى ب chronic non-specific diarrhea of childhood، اخاف تسمعون هذا الاسم، فهو نفس toddlers diarrhea. is this common؟ yes it is common problem. عادة تصير بالاطفال اللي اكبر من سنتين، يعني هم younger children، بس مو الانفانتس، younger children above سنتين. but it is a benign condition، هذا very important، it is benign. الطفل هذا شي يصير عنده؟ يصير عنده عبارة عن foul smelling watery stools، يصير عنده stools هي watery مو greasy، يعني مو بها فات، لا watery stools بس ريحتها ما طيبة foul swelling، وتحتوي على mucus و undigested vegetable material، بيها يعني إذا هو مثلا أكل خضروات بيها undigested vegetable material بالستول. وهاي الستول شلون؟ يعني البيرنتس يقول لك إنه هو ياكل يروح وراها الحمام ورا شوية. parents report a short mouth to anus transit time، هي هاي تصير نتيجة low transit time، يعني هو هاي الأكل دا ينتقل بصورة سريعة بحيث إنه ما دا يصير بيه complete digestion. بس شنو؟ it is a benign condition and الطفل هذا very importantly ما عنده failure to thrive وما راح يصير عنده failure to thrive، it is self resolving. يعني تقول له انه يابا هذا من راح يكبر راح تروح عنده هاي الدياريا. اوكي، الطفل ما عنده failure to thrive، الجروث chart مالته normal والجروث parameters from weight height are normal، ما عنده failure to thrive، ما تسوي له مشاكل، it is a benign condition. الطفل مجرد انه شويه عنده abdominal pain وعنده diarrhea اللي هي عباره عن foul smelling watery و containing mucus and undigested food material. ها هي نتيجه طبعا short mouth to anus transit time. cystic fibrosis الحقيقه هو disease و disease entity بيها هوايه حكي وواسعه، بس احنا اللي نريد نعرفه شنو اللي له علاقته بالدياريا. شلون ممكن cystic fibrosis يسوي chronic diarrhea؟ cystic fibrosis بطبيعة الحال هو autosomal recessive disorder. usually they present with respiratory problems مثلا recurrent pneumonia, adenoids وغيرها. ذول المرضى ليش يصير عندهم chronic diarrhea؟ because they have pancreatic insufficiency. They have pancreatic insufficiency. يصير في secretions in the pancreas that lead to pancreatic insufficiency. هاي البنكرياس طبعا الانزيمز from the pancreas will digest الماتيريال اللي هو مسؤولة عن عملية الدايجستشن. pancreatic enzymes هي المسؤولة عن عملية الدايجستشن. فpancreatic insufficiency will lead to a state of malabsorption and state الحقيقة of يعني انه الماتيريال undigested and بالتالي malabsorbed which lead to diarrhea. وهاي diarrhea اكيد with greasy stools. Why greasy stools? Because the fat are undigested. ولما الفات undigested راح يطلع الستول دهني greasy stools. and نتيجة هاي undigestion and malabsorption it will lead to failure to thrive. الطفل راح يكون عنده failure to thrive. طبعا شلون شخص cystic fibrosis؟ by genetic study and sweat chloride test هي المين investigations. يعني هو مو تريتمنت وليس كيور، بس السبورت لهذا الطفل اللي عنده cystic fibrosis و a state of diarrhea and failure to thrive is to give him pancreatic enzyme replacement. يعني أنا أنطيه pancreatic enzymes. pancreatic enzyme replacement. أنا أنطيه pancreatic enzyme حتى هاي الانزيمز تقوم بعملية digestion، لأنه هذا الطفل عنده pancreatic exocrine insufficiency. Last topic is acrodermatitis enteropathica. The acrodermatitis enteropathica is an autosomal recessive disorder. هذا الautosomal recessive disorder يصير به zinc deficiency. zinc deficiency شلون يجي؟ الطفل اللي عنده acrodermatitis enteropathica and طبعا بالتالي zinc deficiency they will have rash around the openings.
الابر اوبننج اللي هي الاورال بيري اورال رش، شلون هذا الطفل اللي هنا عنده بيري اورال رش، شلون هذا الطفل اللي هنا عنده بيري اورال رش and perianal rush also. So rush perioral and rush perianal. Also chronic diarrhea and recurrent infection لأنه zinc is important for the immune system, so the child will have recurrent infection. So and a napkin rush طبعا resistant to the treatment. So الطفل يكون عنده perioral rush, perianal rush and recurrent infections. بالإضافة إلها الطفل يكون عنده red hair يعني شعره على حمار and alopecia ممكن تساقط بالشعر أيضا. Usually الأكروديرماتيتس انتيروباثيكا start at the time of weaning، بالست اشهر وفوق تبدي هاي الأكروديرماتيتس انتيروباثيكا مالتها المانيفستيشنز تبين، ومن يبدي يعني يقل اعطاء الملك انتيك تبدي المانيفستيشنز مال اكروديرماتيتس انتيروباثيكا تبين. الدايجنوسيس انه اشوف السيرم زنك ليفل بالوايت بلاد سيلز او ان ذا بلاد، اشوف ايش قد السيرم زنك ليفل، اذا لو اوكي this is acrodermatitis enteropathica and usually the management طبعا هو مجرد انه تعطي oral zinc يعني replacement للزنك and that's it، مجرد انه تعطي زنك الموضوع هذا كله يخلص. فالمانجمنت is just oral zinc. الزنك deficiency ممكن تكون primary or secondary، يعني ممكن تكون primary zinc deficiency اللي هي الاكروديرماتيتس انتيروباثيك اللي هي high autosomal recessive disorder، or secondary لما الطفل يكون عنده malnutrition and malabsorption يصير عنده zinc deficiency، وهذا الزنك deficiency راح يؤدي الى manifestations قريبه من هاي، هم راح يطلع المريض عنده الطفل عنده perioral and perianal rush و يعني ممكن infections or immune some sort of immune problems. فالزنك deficiency ممكن تكون primary وممكن تكون secondary to malnutrition and malabsorption، ممكن يصير zinc deficiency. The treatment is just zinc replacement. Management is just oral zinc and that's it.